ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬ್ರೈಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಫ್ ಝೋನ್. ಲಕ್ಕಿಯೆಸ್ಟ್ ಡೇ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Only in the demos you can have more time, how much ever you want, not on the real brides. Correct? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಸ್ಕಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ Take ಆನ್ time. ಐ. ಐಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ವಾ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಐ ಮೇಕಪ್. So keep dabbing. Excess product now you can drag it and apply it here. All exposing part, especially high fashion look ಮಾಡವಾಗ ಎಲ್ಲ exposing parts ನೀವು ಸ್ಕಿನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. Otherwise black and white. So you can drag it and dab. So your blending should be always the upwards. So how do you choose the beauty blenders? How do you choose the beauty blenders? There is a two type of beauty blenders. One is smooth finishing and one we have like pores. Okay, you have to always go with which we have pores opened. Okay, that where the product will not get absorbed more. Your foundation will be on the skin only, not on the beauty blenders. Okay, so blenders na ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸ್ಮೂತ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಇರೋದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಗೋ ವಿತ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಪೋರ್ಸ್, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಥರ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೂ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಬ್ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. Velvet, yeah, even you can use that. For powders it will be very nice when you use the velvet. Yeah, for applying the loose powders, velvet will be very good for the powder. ಸೊ ಟಿಲ್ ನಾವ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಮೇಕಪ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಲುಕ್. ಈ ಸ್ಕಿನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ದೆಲ್ ಡೂ ನೋ. ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಯುವರ್ ರಿಯಲ್ ವರ್ಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟ್ ವೇರ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಹರ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀವಿ, ಆದರೂ ಯುನೀಕ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯುನೀಕ್. ಅವ್ರು ಬ್ರೌನ್ ಶೇಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಶೇಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಮಾಡೋದು ಅದೇ ತಪ್ಪು. ಅವ್ರು ಬ್ರೌನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ರೌನೇ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಶೇಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಮೇಕಪ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, then you will become famous, you will become unique. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ್ರೂ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ನಾವ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಐ ಟುಕ್ 15 minutes ಟು ಫಿನಿಶ್ ದ ಸ್ಕಿನ್. ಅಷ್ಟೇನಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ 5 minutes. Open your eye. See up. Is the foundation looking cakey? No? Keep blending till you remove the excess product. ಯಾರು ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ವಾ? Boring. ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. After this we'll all go together. Okay. So ready? It is blended? Yes. So what is the next step? Loose powder. She's using the loose powder from Laura Mercy.
Okay, and while using loose powder, be very careful. Bride ಅಥವಾ client saree ಅಥವಾ costume ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, then the costume will go. Be very careful, dab it like this, excess powder ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Start it from the downwards. Okay, and a thin layer. ಲೂಸ್ ಪೌಡರ್ನ ತುಂಬ ಕೇಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಹಾಕಬಾರ್ದು, ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಕಡೆ ಪ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗತ್ತೆ. So loose powders only we have 3 different variants. You know that? Yes. One is banana shade, ಡ್ರೈ ಟಿಶ್ಯೂ. one is tinted powder, and one is translucent powder. Yes. So banana shade usually it goes to the all skin type. It's like a magic powder. You can use on all the skin tones. Yes. And translucent powder, it is like white powder. You can use it for the western look. It gives very beautiful look. Okay. And tinted powders, it's common powders. It's like skin tone. However, the foundations you are taking the skin tones. If you work on the skin tone, if a client asks, I want it only on the skin tone, you can use the tinted powders. Ma'am? Not too much of highlighted. And what works? Loose powder. Why we have to use the loose powder? What is the main thing to use it? Yes, it sets the base and it has a very long lasting ಕಂಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಸಿಮೆಂಟ್ಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್, ದ ಸೇಮ್ ವೇಸ್ ಬೇಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್. ನೈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. Is the skin looking too cakey? No, it's like a normal base. So now I have a even tone. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಮೈ ಬೇಸ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ, ವಾಟ್ ಐಲ್ ಡೂ, ನಾ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ತುಂಬ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಇರೋವಂಥ ಪ್ಲೇಸಸಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇನ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎ ಸಿ ಇರಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಸ್ಕಿನ್ ಕೂಡ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ರೀತಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. So even makeup has a weather anatomy, correct? Yes. Why? Because ನಮ್ಮ product ಅಲ್ಲಿ we have powder base and a cream base, correct? Do we use powder base all the time? Do we use cream base all the time? No. When we have too much of humid places, we use more of the powder base. Okay. When we have normal or the winter, we use the cream base. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕ್ರೀಮ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್. ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಪೌಡರ್ ಬೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಎ ಸಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಓಕೆ, ನಾ ಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತಾ? ನೋ, ಬೇಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ. Yes. So can we start with the eye makeup? Okay, the eye makeup is a technique of half crease, half cut crease. ಈ eye makeup na half cut crease with some glitters. Glitters ಜೊತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So these are the two my favorite eye palette. One is from the Carnival and one is I'm using the Forever 52. Yeah. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲುಕ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಐ ಮೇಕಪ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಐ ಮೇಕಪ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೇಕಪ್? ಎನಿಬಾಡಿ?
Tell me. Okay. No, no, skin. I'm talking about eye makeup. Okay, I'll tell. Eye makeup ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಟ್ ಕ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ವೆನ್ ಯು ಓಪನ್ ಯೋರ್ ಐ ನಮ್ಗೊಂದು ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ರೀಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 90% ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈಡ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ರೀಸ್. ಕ್ರೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಐ ಮೇಕಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಆಲ್ ಬ್ರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಮೇಕಪ್ಪೇ ಬೇಡ, ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ನೀವು ಕ್ರೀಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಪ್ ಅಪ್. ಸಮ್ ಆಂಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇ, ಯು ಯಾಕಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮೇಕಪ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಎನಿಬಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್? ಬ್ರೈಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ರೀಸ್ ಲೈನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ರೀಸ್ ಲೈನ್. ಬಟ್ ನಾವು ಹೈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿ ಐ ಮೇಕಪ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ರೀಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಮೇಲಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ವೇರ್ ಐ ಮೇಕಪ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋರು ದೆಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮೇಕಪ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೇಕಪ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲುಕ್ ಬೇಕು ಅಂದವರು ನೆವರ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಮೇಕಪ್. ಸೊ ಹೈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಶಿ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಬೌವ್ ದ ಕ್ರೀಸ್ ಲೈನ್. ಕ್ರೀಸ್ ಲೈನ್ ಇಂದ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ ಚೂಸಿಂಗ್ ದ ಕಲರ್. ಸೊ ಕಲರ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಯಾವ ಕಲರ್ ಇದೆಯೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಲರ್ಸ್. But when she is wearing blue, green, yellow, so you can ask the client directly which color she will always wear, which is very good for her. Our skin ge yav tumba chennagi kaanustide anta color na you can give us the combination. Okay, ಸೊ ಕಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅದ್ರದೇ ಆದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದ್ ಪಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಒಂದ್ ರೆಡ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮರ್ಜ್. ಅಲ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ ಐ ಮೇಕಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಪಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಬೇಬಿ ಪಿಂಕ್ ಇದೆ, ವೈಲೆಟ್ ಇದೆ, ಪರ್ಪಲ್, ಇದೆಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ಆರೆಂಜ್ ಅಂಡ್ ರೆಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ, ಲೈಟರ್ ಟು ಡಾರ್ಕರ್. ಐ ಮೇಕಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಟರ್ ಟು ಡಾರ್ಕರ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡಾರ್ಕರ್ ಟು ಲೈಟರ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಎನಿವೇರ್ ಡಾರ್ಕರ್ ಟು ಲೈಟರ್? ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಲೈಟರ್ ಟು ಡಾರ್ಕರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಬ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಹೈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲುಕ್ಕಿಗೆ. ಓಕೆ, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಬ್ರೌನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡಾರ್ಕರ್ ಹೈಬ್ರೋಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಅ ಜೆಲ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್, ಮುಂಚೆ ವಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಐ ಮೇಕಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇವಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿ. ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಳಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋ ಎನರ್ಜಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೈ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. And when you're applying the colors, do it circular way. Don't do it like this. Retouch your colors. And it is very good to keep like 4 to 5 brushes. ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ರೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಪಿಂಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿನಿಮಮ್ 4, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 ಬ್ರಷಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ನೀವು ರೆಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಈ ಕಡೆ ಪಿಂಕ್ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೈಂಟಿಗೆ ರೆಡ್ ಹಾಕಿರ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಬ್ರಷ್ ತೊಗೊಂಡು ಪಿಂಕಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಪಿಂಕು ರೆಡ್ ಹೋಗಿ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ಟೈಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟು ಕೀಪ್ 4 to 6 ಬ್ರಷಸ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ನೀವು ವೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. And while creating this crease line, ಇಲ್ಲಿ crease line color ಹಾಕ್ತಿರಲ್ಲ, ಸ್ಮಡ್ಜರ್ ಬ್ರಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. It is very good.
Okay.